Hi everyone. நம்ம இந்த வீடியோல lowest common multiple of a polynomials பார்க்க போறோம். Same exercise 3.2ல second question which has around 6 subdivisions, all 6 problems நம்ம solve பண்ண போறோம். So lowest common multiple that is LCM நம்ம வந்துட்டு um, சின்ன வயசுல இருந்து படிச்சுட்டு வரோம். ஆக்சுவலா polynomials வச்சு படிச்சிருக்க மாட்டோம், பட் நம்பர்ஸ் வச்சு நம்ம படிச்சுட்டு வரோம். So it's pertaining to that. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளோட ஆரம்பிப்போம் நம்பர்ஸ் வச்சு. If they are asking me to find out the LCM of 8 and 10. So நீங்க prime factorization நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து பண்ணிருப்போம். 8 ஓட prime factorization என்ன பார்த்தா 2 into 2 into 2. அதே மாதிரி 10 ஓட prime factorization 2 into 5. இப்போ இது ரெண்டுமே நம்ம எழுதுனதுல என்ன காமனா இருக்குன்னு பார்ப்போம். So 2 is common. அப்படி நான் 2 ஓட என் ஆன்சரை நிறுத்திட்டேன்னா that becomes the highest common factor which is LCM. Sorry, highest common factor which is HCF. But நமக்கு question வந்து LCM கேக்குறாங்க. So நான் வந்து இந்த காமனா இருக்கிறதுல இருந்து 2 எடுத்து எழுதிடுவேன். And whoever is left out or the remaining persons, so I would be writing them also. So it's going to be 2 into 2 into 2 into 5, which is 8 5s of 40. So LCM is going to be 40. இது நம்ம சின்ன வயசுல பண்ணது. இப்போ நம்ம polynomial வச்சு பண்ண போறோம். So polynomialல LCM எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம்ன்றத பார்ப்போம். Similar type numbers எல்லாமே prime factorize பண்ணிடுவோம். Variables split பண்ணி எழுதுவோம். So x square na x into x, x cube na x into x into x. So first ஒரு two problemsக்கு split பண்ணி எழுதலாம். அதுக்கப்புறம் requirement இருக்காது, நம்மளே பார்த்து understand பண்ணிடுவோம். So let's start with the first problem. Find the LCM of the given polynomial. அதுதான் நமக்கு கொடுத்திருக்க question. So நம்ம solve பண்ணலாம். So கொடுத்திருக்க polynomial first one பார்த்தீங்கன்னா 4x square y. So இதை எப்படி split பண்ணி எழுதலாம்? 2 into 2. 4 வந்து prime factorize பண்ணியாச்சு. And then into x into x because x square. And then into y. So அடுத்த polynomial பாருங்க. 8x cube y square. So 8 எப்படி பிரிப்போம்? Prime factorization பிரகாரம் 2 into 2 into 2. So 3 times 2. And that is not 3 times. 3 times 2 நான் எழுதுறேன். Okay, into x into x into x and then into y into y square. So now இதுல நம்ம common first எடுப்போம். So commonல இருந்து 1 1 out of those pair, one of them I would be writing. So when I observe here, 2 and 2 here, they are getting paired up. And then we have one more 2 which is getting paired up. And then here we have x. And here also we have x and then one of the y. So இந்த pair up ஆனதுலலாம் 1 1 எடுத்து எழுதிடும். So LCM, just a minute. So LCM is equal to. So இந்த setல இருந்து ஒரு 2, இந்த setல இருந்து இன்னொரு 2, and then this one is the remaining one into 2, and then இந்த x setல இருந்து ஒரு x, இந்த x setல இருந்து ஒரு x, and then the remaining person into x, and then one of the y, and then into y. So I would be having 2 into 2 into 2, which is 8, and then x into x, x square into x is going to be x cube, and then y square. This is going to be my LCM. So hope you understood. Now let's move on with the second question. Second question, polynomial என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா negative polynomial. Minus 9a cube b square. And then positive polynomial 12a square b square c. So இப்போ நம்ம எப்படி இந்த polynomial பிரிச்சு prime factorize பண்ற மாதிரி எழுதுறதுன்னு பார்ப்போம். Minus 9a cube b square. Negative is nothing but negative 1. It is getting multiplied with minus 1. அதனால நீங்க minus அப்படியே தனியா வச்சுட்டு and then 9 வந்து 3 into 3 and then
A cube is nothing but A into A, and then into B into B. That's it. In fact, what we can do is instead of writing, we can write it with negative of because all are getting multiplied only. I have only one term. So with that, the first one gets over. Now let's go on with the second polynomial. What is that? 12a square b square c. So 12 எப்படி prime factorize பண்ணலாம்னு பார்த்தா 2 into 3 into, that is, I can write it as 2 into 2, that is 4 threes are, and then into A, and then into B into C. Now let's find what are common things here. I have here one of the three which is common. Great. And then no, nothing else in numbers. And then we have A, and then A. Okay, that's it. One B, and then another B is also common. I've taken. So now let's start writing it for LCM. LCM is equal to, obviously I would be having minus because there's only one, and then whatever common is there, 1, 3, and then into 3. Because this out of this two, I have taken one, and then one of them is left out, remaining three. That also I'm writing. And then in numbers, I have 2 into 2, that is 4. That's it, done with my numbers. Let me come to the variable side. I have one A here and one A here. That is A into A and into A. This one is a left out one. And then into B, and then we have C also. Now just multiply everything. You would be having minus 9 fours are 36, and then A into A is gonna be A cube, B into B is B squared, C. So this is gonna be our answer for the second one, the LCM. This is how we would be finding out each and every time. So it's gonna be very simple, not a difficult task. Whenever you have a minus, remember that our LCM is gonna be a negative one. Any one of the polynomial is negative, then definitely my answer, that is the LCM, is gonna be a negative answer. Remember that. Okay, now we have three polynomials which has been given in this question. One is 16m, the other one is minus 12m square n square, and then third one is 8n square. Let's just write it as a prime factorization. That would be helpful for us. This time, when I'm writing, I'm not going to write it as 2 into 2 into 2. I'm going to write it in exponential format, which is quite easy. 2 to the power 4m. So it reduces my writing task. அதனால I'm going to follow that. And then minus 12m square n square. எப்படி எழுதலாம்னா 4 threes are 4 வந்து minus அப்படியே minus போட்டுருவோம். 4 is nothing but 2 square into 3 and then into m இல்லையா? So let it be m square itself. நம்ம பழக ஆரம்பிச்சிடலாம். எல்லாமே டைமும் நம்ம பிரிச்சு எழுதி போட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. Then we have 8n square. 8n square என்றது 2 cube. Okay. And then n square. That is as it is. So நாம் இப்போ LCM பார்ப்போம். LCM is equal to negative அதேதான். இப்போ நீங்க யோசிப்பீங்க எப்படி நீங்க பிரிக்காம கண்டுபிடிக்க போறீங்க. So you have something, மூணுத்தையும் நீங்க observe பண்ணுங்க. You have something with 2, right? So you have 2 cube here. நீங்க இங்க வந்து உங்களுக்கு 2 square இருக்கு. இங்க வந்து 2 to the power 4 இருக்கு. இதுல எதோட பவர் பெருசு? That means look the power which is greater. So obviously 2 to the power 4 are greater. So எடுத்து 2 to the power 4 எழுதிக்கணும். அதே மாதிரி m square இருக்கு. So எதோட பவர் பெருசு அதை எடுத்து எழுதுங்க. So it's gonna be m square. And then n square ரெண்டுமே same. So no problem, நம்ம n square அப்படியே எழுதிக்கலாம். Which is nothing but
இதுல நம்ம ஒண்ணு மிஸ் பண்ணிட்டோம். என்னது? 3. அதுவும் ஒரு நம்பர் இருக்கு இல்லையா? So into 3 போட்டுருங்க. So we have like 2 to the power 4 into 3. 2 to the power 4 is nothing but 16. 16 into 3 is gonna be 48. So minus 48 m square n square. So எல்லாத்துல இருக்கிற ரிமைனிங் எலிமெண்ட்ஸ் தான் எடுத்து நம்ம எழுதுறோம். இன்ஃபேக்ட் நீங்க இப்போ இத வந்து இப்போ உங்களுக்கு பழைய மாதிரியும் போட்டு காட்டிடுறேன். Into m, that is your 16m, and then minus of 2 into 2 into 3 into m into n into n, and then 8 is nothing but 2 into 2 into 2 n into n. So காமன் எப்பவுமே நம்ம எடுப்போம். ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போவும் காமன் எடுக்கிறோம். ஸோ இந்த இதுல இருந்து ஒரு 2, இந்த இதுல இருந்து ஒரு 2, so 2 2, and then if you observe here these two, you observe these two, okay, and then 2 here, that is left out one. So that's the reason I'm taking the maximum one, 2 to the power 4, and then 3 inga left out, அது into 3 போடுறோம். Then m, so see here, m வந்துட்டு I have here one of them, and then into m. So, and then n square, அப்படியே இதுல இருந்து ஒண்ணு ஒண்ணு எடுத்து இது பண்றோம். So that's how we are doing it, and we are writing. So better hereafter, I would suggest you go with this procedure. That's quite simple. And then fourth question. So இப்போ ஒரு சேஞ்ச் பார்ப்போம் நம்மளோட கொஸ்டின்ல. இட்ஸ் நாட் gonna be like பொலனாமியல் நமக்கு இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு இது பண்றது. சால்விங் குவாட்ராட்டிக் ஃபார்ம்ல கொடுத்துட்டு சால்வ் பண்ணி அதுல இருந்து எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க சொல்ற மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான ஒரு அப்ரோச் பார்ப்போம். மைனஸ் 3p plus 2 and then p square minus 4. ஸோ இப்போ இந்த p square minus 3p plus 2 இருக்கு இல்லையா? இந்த இதை நான் எப்படி பிரிக்க போறேன்? ஸ்பிளிட்டிங் த மிடில் டேர்ம் நம்ம பார்த்திருப்போம் குவாட்ராட்டிக்ல. I'm gonna use the same thing. p square இந்த minus 3p and then 2 இருக்கு. So 2 வந்து minus 3p is a sum part and 2 is a product part of a quadratic equation. So இதுல நம்ம எப்படி பிரிப்போம்னா minus 2p minus p and then plus 2. So which is common out of these two? P is common. அதனால p minus 2. And then இது ரெண்டுத்துல இருந்து minus 1 காமனா எடுத்துட்டா p minus 2. எனக்கு வந்து p minus 1 into p minus 2 கிடைக்கும். ஓகே, இது ஒரு ஒரு polynomialக்கு முடிஞ்சது. அடுத்த polynomial p square minus 4. இது பாத்தீங்கன்னா a square minus b square ஃபார்மேட்ல இருக்கு. which is nothing but a plus b into a minus b. So அதே ஃபார்மேட்ல தான் நான் இப்போ பிரிக்க போறேன். p plus 2 into p minus 2. ஓகே, இப்போ உங்க polynomial உங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு. இதுல இதோட LCM பார்ப்போம். LCM இது ரெண்டுத்துல என்ன காமனா இருக்கு? p minus 2 காமனா இருக்கு. Write it as it is p minus 2 once and then left out p minus 1 p plus 2. So this is gonna be என்னோட LCM for the given polynomial. Okay, so one more problem. இதுவும் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆன ப்ராப்ளம் தான். இதை பார்ப்போம். ஸோ இதுல பார்த்தோம்னா எனக்கு கொடுத்துருக்க polynomial 2x squared minus 5x minus 3. And then another one 4x squared minus 36. So இதுதான் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ராப்ளம் இதுல கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டியது வரும். இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா 2x squared minus 5x minus 3. இதுல என்னோட ப்ராடக்ட் பார்ட் என்னன்னா minus 3 into 2 which is equal to 6. 6 நான் எப்படி பிரிக்கலாம்? Where I would be getting a sum as minus 5. Okay, and then it is minus 6 here. Okay, so minus 2 minus 3 அப்படி பிரிச்சாதான் எனக்கு வந்து I would be getting and what is that? Minus 5.
but எனக்கு வந்து I won't be getting minus 6, but this is not equal to minus 6. எனக்கு minus 6 கிடைக்கணும் ப்ராடக்ட்ல, and then sumல வந்து எனக்கு minus 5 கிடைக்கணும். So எப்படி வரும்? இல்ல sumனா plus பண்றச்சு எனக்கு minus 5 வரும். So we will do one thing. Minus 6x try பண்ணுங்க, and then plus x try பண்ணுங்க. So you get it as minus 5x, some part is getting over. And when I multiply minus 6 into the coefficient alone, into plus 1, I get minus 6. Perfect. It works. So இது எப்படி பிரிக்கலாம்? Like I can split it as 2x square minus 6x plus x minus 3. Now, out of first two terms, what is common? 2 as well as x is common. So, I would be having x minus 3 and then plus 1 into x minus 3 out of the third and fourth terms. So, I would be having 2x plus 1 into x minus 3. Finished with the first polynomial, second polynomial பிரிக்கிறத பார்ப்போம். 4x square minus 36. Common 4. And then x square minus 9. So x square minus 9 இப்போ நீங்க observe பண்ணீங்கன்னா, you can split it as x plus 3 into x minus 3 because it is in the format of a square minus b square, which is a plus b into a minus b. So almost எல்லாம் நம்ம பிரிச்சாச்சு. So LCM போலாம். So LCM observe பண்ணுங்க. So இங்க காமனா இருக்கிறது x minus 3. So x minus 3 எழுதிடுறேன். And then you have x plus 3. And then you have 2x plus 1 left out. And then 4 is also there. So your answer is gonna be this, which is gonna be the LCM. One last problem is left out in this exercise. Let's finish with that. Sixth question. So here 2x squared minus 3xy. இது கொஞ்சம் different-ஆன approach. In fact, it's quite interesting-ஆன ஒரு problem. 4x minus 6y whole cube, then 8x cube minus 27y cube. A cube minus b cube formula use பண்ணுவோம் தான், and அதுக்கேத்த மாதிரி பிரிப்போம். But அதுக்கு முன்னாடி each and every polynomial terms எப்படி பிரிக்கிறோன்றத பாருங்க. Quite interesting ஆன approach இதுல actually. 2x square minus 3xy the whole square. A minus b whole square formula பிரிக்கணும் என்றவங்களுக்கு I'm not gonna stop you, but it's something lengthy. அது பண்றதோட see here இந்த whole square நான் disturb பண்ணல, but அதுல நான் வந்து ஒரு common எடுக்க try பண்றேன். If I observe, I can take x common, and then you have 2x minus 3y. Okay, so இப்போ இந்த whole bracket, square bracket, which I've made, let me make it a simple bracket here. And then in the square bracket, in the x வெளியில வரணும்னா, it comes as x squared into 2x minus 3y the whole square. இதோட நான் stop பண்ணிக்கிறேன். I don't want to split further. தேவையில்லை. And then அடுத்த polynomial term போலாம், which is 4x minus 6y the whole cube. Okay. இதுல என்ன காமனா இருக்குன்றது நம்ம observe பண்ணுவோம். So அதை நம்ம எடுக்க ட்ரை பண்ணுவோம். பட் நான் கியூபை டிஸ்டர்ப் பண்ண போறது இல்ல. So 2 காமனா இருக்கிறதுனால it's gonna be 2x minus 3y the whole cube. So 2 நான் வெளியில எடுத்துடணும்னா கம்ப்ளீட்டா it becomes 2 cube. Because cube 2 க்கு கூட தான், அதனால தான் 2 cube ஆகுது. Then you have 2x minus 3y whole cube. You are able to observe there is a similarity between the first polynomial and the second polynomial answer. Now the third one, you have 8x cube minus 27y cube. இங்க தான் நம்ம வந்து அந்த concept logic of a cube minus b cube யூஸ் பண்ண போறோம். So a cube minus b cube formula only நான் வேற கலர்ல எழுதுறேன் so that you would be able to remember. A cube minus b cube is nothing but a minus b into a square plus ab plus b square. Okay.
இப்போ நம்மளோட ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலால எழுதுறதுக்கு முதல்ல இந்த டேர்ம் பாருங்க. இது இப்படியே நீங்க போட முடியாது. You need to convert 8 as 2 cube x cube. And then 27 is nothing but 3 cube y cube. அதை நான் எப்படி எழுதுவேன்னா 2x the whole cube minus 3y the whole cube. Now இந்த pattern observe பண்ணுங்க. இந்த patternம் இந்த patternம் கிட்டத்தட்ட சேமா நான் எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். இப்போ நான் ஃபார்முலால அப்ளை பண்ணேன்னா this part is a formula. இது நடுவுல வராது. Okay, now when I expand it, it is gonna be like 2x minus 3y and then expand பண்ண 4x square plus 6xy plus 9y square. Done. So, மூணு polynomial பிரிச்சாச்சு. So, இதுக்கு அப்புறமா இதோட இதுக்கு போகலாம் LCM. So, LCM is equal to so இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்பர்ல ஒரே ஒரு செட் தான் இருக்கு. That is 2 cube. Write it as it is. And then you have x square. That also is the only one in one of them is available. So write it as x square. இப்போ இந்த 2x minus 3y whole square இருக்கு, whole cube இருக்கு, and then you have only 2x minus 3y whole to the power 1. So இதுல நம்ம highest power எப்பவுமே எடுத்துப்போம் இல்லையா? So அதே மாதிரி 2x minus 3y the whole cube எடுத்துக்கலாம். And then what is left out? This one is left out. Write that as well. 4x square plus 6xy plus 9y square. That's it. That's gonna be our LCM. With this, second exercise of algebra gets over. Thank you guys. புடிச்சிருந்தா subscribe பண்ணுங்க, like பண்ணுங்க, share பண்ணுங்க உங்க friends க்கு. Thank you.